ma wona desuafo no mu akandifo nyina no woye ma. Think about it. What do you adwene we ho? What would the boys be feeling? Atinka ben na memma no anase mranto. What would the young boys be thinking? Today you go to crèche graduation. Primary school graduation. Senior high school graduation. Tertiary school. They will mention the roll on honor. You see 1, 2, 3, 4, 5 girls. Then one boy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 girls. Then you have 2 boys. Then you see the boys clutch their chest. And they are watching. Something is happening to our boys. Observe the overwhelmed demeanor. Boys gradually are taking a backstage. Depression in young boys starts very early now. Suicidal thoughts and self-harm is growing. There is a thread called the nuisance value of a man. I went to speak in a conference in South Africa, and a young girl was standing there. They had a t-shirt. A young girl. The t-shirt had an inscription. The future is female. The picture is in the next slide. Just put it up there. You will see this girl standing there. The future is female. I want all my adults here to watch closely. The boys now wish to be girls. We need boys to be boys and girls to remain girls. So I have some thought-provoking questions. What shall it profit a community if we build girls that have broken bad boys, to have healthy girls but unhealthy boys, advanced girls but disadvantaged boys, bold girls but timid and overwhelmed boys, empowered girls but endangered boys, well-groomed girls but we leave our boys to groove through the dark alleys of life. Let's chew the cud on these. Let's now see the face of the boys. When you look cursory and into greater detail, the face of our boys is the face of a concern. It is the face of crudity. It is the face of chaos. And it is the face of crime. When you look at these 2 pictures on the screen, one was in Adan Senior High Technical School, where 4 boys were arrested by the police because they had a viral video where they wielded machete going after a student. When you go to the police website and then the Facebook account, almost every week there is a reported intelligence swoop
And the majority are young boys. wobɛte asɛm bi ɛfa nipa bɔnefoɔ bi a wakyere wɔn a wobɛhu sɛ wɔn mu dodoɔ no ara yɛ mmerantewaa. So respected royals enti yɛn of the ahemfo a land, yɛbu mu. the boy child is our most overlooked emergency. sɛ yɛka ne yie paa nka meyɛayɛ sɛ yɛyɛ bu yɛn ani agu yɛn mmerantewaa no The ɛso. young boys are suffering what I call the absence of the present father. wohwɛ ɔhaw a yɛn mmerantewaa no ɛnɛ mu a nka meyɛayɛ sɛ ɛyɛ agyanom a wɔnnie. I grew up knowing the story of my mother, me nyini no metee me na ɛho asɛm. but my father never told me his story. mɛgya deɛ ɔno anhyɛ daa ne me anka ɔno ne ho There asɛm. are many young boys who know the stories of their mothers, yɛwɔ mmerantewaa bebree wɔ hɔ a wɔnim wɔn ɛnanom ho nsɛm. but don't have a full grasp of the father's story. nanso wɔnya nte wɔn agyanom ho nsɛm ase yie. But the boys learn the rudiments of masculinity within the circle of men. na mmom sɛ mmerantewaa bɛtumi ate wɔn mɛmayɛ no ase a wɔbɛnya deɛ firi wɔn These agyanom young nkyɛn. boys are being told to be men, yɛ da biara yɛse yɛ mmerantewaa no ɛnyini mbɛyɛ mmarima. but they are not taught beyond financial provision. nanso yɛntumi nkyerɛ wɔn ma ɛntra sikasɛm They are ho so. surrounded by images defined by money, conquest, and aggression. da biara no yɛhunu sɛ mfoni a atwa wɔn ho ahyia ɛyɛ nea ɛfa sikasɛm ho. But these boys need manhood which is defined by integrity, discipline, and servant leadership. nanso saa mmeranteɛ no sɛ wɔnyini bɛyɛ mmarima kukudurufoɔ a wɔwɔ pɛyɛ ne mudie. May the Lord give us grace awurade ma yɛn yi ho adom. to be able to build our boys differently. yɛtumi aboa atete yɛn mmerantewaa no yie. A boy without the blueprint of himself as a man aberantewa a wɔnhyɛ da nhunu ne mɛmayɛ anaa wɔnte ne mɛmayɛ ase yie. would use the nearest material to form a masculine figure. afei wɔde nneɛma a atwa ne ho ahyia ɛna wɔde bɛbɔ ne bra sɛ bɛrima. Unfortunately for these boys, na nokwasɛm ne sɛ saa mmerantewa yi no many are being raised by dance hall artists. wɔn mu bebree no a wɔn a ɛtete wɔn ɛyɛ dance hall artist yi na nnwontofoɔ a abeba so yi. I have no misgivings towards them. nokwasɛm no menhyɛ dɛ ne biribi atia saa anyɔntofoɔ a But aba what so yi. our boys do not know that those people, they have two lives. na mmom nea yɛ mmerantewa no anim ɛne sɛ saa anyɔntofoɔ a agye dii no wɔn no abrabɔ no yɛ mmienu. They have a private life wɔwɔ kokoa mu abrabɔ and they have a showbiz life. ɛne wɔwɔ badwa mu abrabɔ. Who would teach them that there is a differentiation between the two? wɔn a na ɛbɛtumi akyerɛ mmerantewa a wɔate saa nneɛma mmienu yi ase. A nation that does not develop and disciple boys into noble men ɔman a wɔanhyɛ da ngyebrɛ antete ne mmerantewa ama wɔanyia mmɛyɛ mmɛma papa no. would eventually be ruled by boys who never grew up. wɔahwɛ yɛ daakye biara no wɔbɛnya mmerantewa a wɔanyini yie no abɛdi wɔn so. I love to read. mepɛ akenkan paa. So every time I speak, I make recommendation of books for nti parents abere and bi a adults. mekasa no yɛ a metae kyerɛ nhoma bi a ɛbɛtumi aboa awofoɔ no. So on this occasion, I'll recommend these 4 books for you ɛno nti wɔ nhyiamu yi mu no mesrɛ tufo sɛ yɛmpɛ nhoma ɛnan yi because it will be helpful. sɛ nti ne sɛ ɛbɛtumi aboa wogye berɛ kenkan a. John says, and I quote, yohane ɛka asɛ bi. I am writing to you, fathers, metwerɛ de abrɛ mo agyanom because you have known him who is from the beginning. ɛfiri sɛ moahunu ni a ɔwɔ hɔ firi mfiaseɛ. I am writing to you, young men, because you have overcome the evil one. metwerɛ de abrɛ mo mmerantewa sɛ nti ne sɛ moadi nipa bɔnefoɔ no ɛsɛ I ɔbɔnefoɔ am no so. writing to you, little children, because you have known the Father. metwerɛ de abrɛ mo mmɔfra nketewa ɛfiri sɛ moahunu agya no. I have written to you, fathers, because you have known him who is from beginning. 1 John 2:13 and 14. yohane nhoma a ɛdi nkan no ɛti mmienu yi mu ɛdu mmiɛnsa ɛne ɛdu ɛnan no. David once said, once I was young and now I have become old. david kaa sɛ kane na meyɛ abɔfra na afei mabɛyɛ ɔpanyini. And he continues by saying that I've never seen the righteous forsaking, nor his children begging for bread. wɔkɔ soɔ no ɔkyerɛ mu sɛ menya mehunu ɔtereneni a n'asefoɔ resɛ sradeɛ. The next generation is crying out. ɛma a ɛwɔ yɛn anim no anaasɛ awɔ ntoatoaso a ɛwɔ yɛn anim no adɔfo no mu wɔresu. We want to be like you. wɔpɛ sɛ wɔyɛ te sɛ yɛn. What is our response? na deɛ ne yɛyɛ de aboa wɔn. The estate where I live, I was walking one Saturday stretching, baabi a meteɛ me mmere da bi na menam a metenetene me mpɔn mu. and I just felt there was something behind me, so I turned. na menya nka te sɛ biribi wɔ m'akyi nti And there was medane this me boy, hɔ. Kweku. mehuu abɔfra ketewa bi yɛfrɛ And no I said, Kwaku. Kweku,
what are you doing? busan sɛ kwaku na woyɛ And deɛ he spoke in Chi. Da. ɔne me kasa wa kan kasa mu sɛ magya Me di wachi de oye no me ye bi. I am following you doing exactly what you are doing. Imagine I was doing the wrong thing. Odi afa no sɛ na meyɛ adebɔne a He would just follow suit. ɛno ara na nko ɔno nso bɛhwɛ no wasua Respected royals, yɛn ahemfo a yɛbu mu a proverb says, and I quote, ɛmabusɛm bi you cannot change your ancestors, wontumi ɛnsesa yɛn nananom a atwa mu but you can influence your descendants. na mmom wobɛtumi anya nsunsuanso pa wɔn a wɔhyɛ w'aseɛ no ɛso In 3 John verse 4, he says, I have no greater joy than this, ɔsɛ menni anigyeɛ biara sen yei to hear that my children are living their lives in the truth. sɛ mɛte sɛ me mma da so te nokware no mu I pray that God will give us grace. meyi mpaeɛ sɛ awurade bɛma yɛ ɛyi ho adom So for 3 years now, we've been focusing on boys. ɛno nti wohwɛ a mfeɛ bɛyɛ mmiɛnsa no yɛahyɛ daa de yɛn ani asi mmerantewaa so We take them for a retreat for 5 days and 7 days, yɛboa wɔn ho ano faako nna bɛyɛ enum ne nna nson discussing sane sexuality, ɛne wɔn adi nkɔmmɔ ɛfa sound spirituality, afei honhom mu abrabɔ pa intentional integrity, na afei mudie Christ-like community, afei kuro a emu abrabɔ ne kristo and ɛsɛ masculinity. ɛna afei mmɛmayɛ a ɛdi mɔ We have seen transformation in the yɛnam boys. saa kwan no so na ehunu nsesaeɛ bebree wɔ mmerantewaa no I want to invite all of you to look at your communities to start something like pɛ that. sɛ mehyɛ da to nsa frɛ yɛn nyinaa sɛ yɛnhwehwɛ yɛn kuro ahodoɔ no emu no yɛntumi nhyɛ biribi a ɛte The saa ase boys will respond. mmerantewaa no de wɔn ho bɛma We have to be practical. ɛsɛ sɛ yɛbɔ mmɔden atu saa nneɛma yi ho abrabɔ Enough of the slogans. nkyia a da biara yɛagyeɛ no There is a ɛyɛ yie. call for real action. ɛberɛ so sɛ yɛhyɛ daa etu anammɔn And the action is now. na saa anammɔntuo no yɛtu a ne yɛtu no Not ɛnɛ tomorrow, ɛnyɛ ɔkyena not tomorrow next, ɛnyɛ daakye but now. na mmom mprempren May I respectfully ask my nananum to say now? mesra ma yɛn nyinaa yɛaka sɛ May I please mprempren politely invite nananum and ahima to say action now? mesra sɛ yɛn nyinaa yɛnka yɛtu Thank you very anammɔn much. mprempren Now, violence is a big issue for the boys afei wohwɛ abasabasayɛ abɛyɛ ɔhaw kɛseɛ de ama yɛn mmerantewaa no because the things that protect them, sɛ nti ne sɛ nneɛma a ɛbɔ wɔn ho ban no they are losing those things. ɛyɛ nneɛma a ɛhwere wɔn If you look at the boy development gap, wohwɛ kwan a yɛfa so atete yɛn you may mmerantewaa no find several protective factors wobɛhu nneɛma ahodoɔ a nka ɛɛboa bɔ wɔn ho ban which are deɛ. confronted by challenges. nanso saa nneɛma no nyinaa no ɛwɔ haw a The ɛhyiahyia first one I'll highlight is the issue of positive role models. ɛyɛ ahwɛsofoɔ papa The second one is emotional development. afei nea ɛdi hɔ no ɛyɛ atenka mu ɛnyini The third one is mentorship. afei nea ɛtɔ so mmiɛnsa no nso yɛ ntetee a wɔnya The fourth one is discipline. ɛnan no nso yɛ ahohyɛso a wɔnya The fifth one is identity formation. ɛna afei sɛ wɔboa hunu nipa ko a wɔyɛ Now, all these five are confronted by very tough battles. saa nneɛma enum yi nyinaa no ɛyɛ ahyia ɔhaw ahodoɔ So, when you take positive role model, there is the Eti- father absence. enti wofa te sɛ nka mmerantewa ɛnya nhwɛsofo papa no a ɛho haw no yɛ agya no mu a ɛnni hɔ When you see emotional development, you see suppression of emotions. wohwɛ sɛ nka wɔnya atenka mu ɛnyini no a ɛho haw no ɛyɛ wɔn atenka a daa wɔpɛ sɛ wɔka When you hyɛ take mentorship, there is limited access for the boys to get it. afei nteteyɛ a nka ɛsɛ sɛ mmerantewa no ɛnya a ɛho haw no yɛ sɛ wɔnya wɔn a ɛbɛboa tete wɔn When you look at discipline, there is inconsistency in guidance. ahohyɛsoɔ a nka ɛsɛ sɛ mmerantewa yi ɛnya no ɛho haw ɛyɛ akwankyerɛ pa a wɔnhyɛ daa ɛnya Then, when you look at identity formation, what you see is the negative peer influence. yɛboa ma nka wɔahunu nipa ko a wɔyɛ no ɛho haw no nso ɛyɛ nsunsuanso bɔne a wɔnya firi wɔn mfɛfoɔ Some of nkyɛn the drivers of the things that the boys do could be individual. nneɛma a ɛhyɛ mmeranteɛ no ma wɔyɛ nea wɔyɛ no bɛtumi ayɛ ankorankorɛsɛm For instance, poor self-control. yɛdi nkan no bɛtumi ayɛ bi ahohyɛsoɔ bi a aberanteɛ bi anaa aberantewaa bi nie I remember many years ago when I moved into the Pentecost University College, at the time now Pentecost University, mekae mfeɛ bebree a na meyɛ osuani anaasɛ mewɔ pentecost university a young boy was very angry and he pulled the frame
of the fluorescent tube and hit another student's head. Abrantie bi bu fuya ma kanea ese wiem no wotwe ba fom na hwee obi because he couldn't hold his emotions. The issues of substance and drug use. You find it in school dropout. Now a lot more boys don't want to go to school. And you see that they have low aspirations. We have a duty to encourage these boys. Some of it is the digital situation they find themselves, the digital factor. I recently went to speak in a bank, and something had happened. A young man, a father of 3, had disappeared from the bank because he's been pilfering people's money. And he decided one day to take Uber, leave his car in the office, emptied his phone of all possible traces, and left the sheriff in the car. They drove him to somewhere, Amasaman, and that is the last time they heard about him. He has left his wife and 3 children. What was he doing? He was gambling with the money. A man had Range Rover, went and placed a bet on the Range Rover, and he lost the Range Rover, and he was given 10,000 to take home. 10,000 cities. Now a lot of young ladies in the Western world, Ghanaian women, are struggling with their husbands because a lot of them are doing online forex trading, and they are losing, and it is biting the marriage. Today the young ladies don't want marriage anymore, and this is how they say it. Why should I marry for a certain man to come and trouble me? I plead with us. Yes, every boy is a product of a home. Every boy has his umbilical cord in a womb. We are the ones who bring them forth. I plead with each one of us to do all we can to save our boys. I close on this. Hebrews chapter 3 and verse 4. It's a very beautiful text. It says, for every house is built by someone, but the builder of all things is God. We are building, yes, but God builds all things, and God will build our boys if we work with God. Amen. Amen. Franklin Benjamin said, tell me and I forget. Teach me and I may remember. Involve me and I learn. So the boys need a number of things. First, we must tell them. Tell them the stories. The stories of our origin.
Let's teach them yɛnhyɛ da nkyerɛkyerɛ wɔn the traditions, the norms and practices afei yɛn amammerɛ ne yɛn adeyɔ nneɛma a yɛgye tom sɛ ɔman of our faith, afei yɛn gyidie nso and let us involve them ne yɛmfa wɔn nwura yɛn adeyɔ nyinaa as mu stakeholders, yɛmfa wɔn nwura yɛn adeyɔ nyinaa mu not as spectators. sɛ nkurɔfoɔ a yɛne wɔn ɛbom abra na mmom nyɛ nkurɔfoɔ a wɔn ɛrehwɛ yɛn. My distinguished leaders here gathered, akandifoɔ atwa ahyia ha. this conference saa nhyiamu yi was designed for impact, wɔhyehyɛ sɛ ɛbɛnya nsunsuanso pa wɔ yɛn nyinaa yɛ so not mere impressions. na mmom nyɛ sɛ bi a ɛde ɛbɛyɛ afɛɛfɛdeɛ daabi